எக்ஸைட்டிங்கான டே இன்னைக்கு. இந்த டேக்கு வர்றதுக்கு வந்து we worked so hard to get here. So before that, I just want to, thank everybody who was here. Arun, Vijay, for being here, for being the hero. I mean, in the Odathukku perfect hero, Arun Vijay. Thanks to Devi for being here. A big fan of yours. Kind of watched some of your amazing movies. So, and then Tanya Ravichandran, she's been, she's been doing some amazing movies and a great artist. So very cool to have her. இவங்க 3 பேருக்குள்ள உள்ள இன்டர்பிளே கிரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் ப்ரெசென்ட் பண்ண கிறிஸ்துகுமரன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைண்ட் ஆஃப், அதாவது மான் கராத்தே கெத்து படத்தை எடுத்து பெரிய ஹீரோஸ் கூட அதை ஹீரோஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஜேர்னியில் அவர் இருந்திருக்காரு. அவர் நிறைய படத்தில் வந்து we were blown away. செமையா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் we flew him to Coimbatore. We have a big team there in Coimbatore. அதை வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு, இது ஒரு மிரட்டலான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாரோடைய இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது வாட் டைப் ஆஃப் மூவி வி வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸே வந்து we have a very elaborate strategy around that. சும்மா வந்து வெளி நிலை பிக் பண்ணுறது கிடையாது. we get hundreds of amazing scripts and we have a plan, we have a team on how we curate the content. அது வந்து ஒரு big process of BTG. So we pick Chris Thirukumaran. அவர் வந்து the amount of planning he has is unbelievable. So நீங்கள் படத்தை வந்து first லே வந்து ஒரு மிரட்டலாக இருக்கும். It's going to be very different and it will, ஒரு paint the picture of the movie. So very, very excited. இந்த படத்துக்கு ஆப்வியஸாக, you need the music part is super important, So அதுக்கு வந்து we looked at different options. அதாவது RR King, அதுக்கப்புறம் ஒரு unbelievable musician, Sam C.S. who did our Demontico Only 2 movie. அதுலேயும் மிரட்டி இருக்காரு. அதுவும் வந்து it's going to blow everybody away, அதை பார்க்குறது. So thanks for being this. And Raja sir being here, thank you so much, for accepting our invitation to come in and unveil this. Again, I'm a big fan of his. இது எல்லாத்துக்குமே Dr. Manoj Beno, அவன் வந்து என் cousin and head of strategy at BTG. So நான் வந்து I live in America mostly, but I spend a lot of time in India and around the world. So we have operations in more than 12 countries in the world. North America, other countries, Europe, other countries, Asia, and obviously India. So I'm all over the place, but Manoj is here taking care of it. I mean, எல்லாருக்கும் தெரியும் Manoj Beno is very plugged in, a medical doctor turned into a movie strategist actually. இங்க எல்லா இதுலேயும் பண்ணிடுறோம். ஸோ அவன் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து it just makes a big difference for all of us. And all the other people, சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதா. பட் தேங்க்யூ. ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, I want to say 4 things about BTG Universal. எப்படி ஒரு the Google, அதாவது எதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு ஆரம்பித்தேன். இப்போ இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேள்வி தான், அது எல்லாருக்கும் இருக்கும். You're successful in the software world. Extrude software எடுத்தீங்கன்னா, we are the global leader in digital forensics, cyber security, management, all that stuff. So நீங்கள் பெரிய agencies, FBI, CIA, Interpol, big companies in the world, Microsoft, Google, Facebook, or any company, they use our software to deal with all kinds of data risk aspect of it. So any type of crimes go through our platform, and we have 3,000 customers and growing. We've acquired several companies,
So பயங்கர fast growing. எதுக்கு, why do you want to get into the movie industry, right? Like, so, and as you saw in the AV, like, I have investments in more than 150 tech companies, around the world. So a lot in America, like, in Europe and also in India, like, everything from rocket science, type of company. So launch rockets to very, very powerful software companies. And I'm a big investor. So why are you coming into the movie industry? So, the main reason is the passion, right? Like, now as an entrepreneur, I really value in creating people around me. I respect people who are much smarter than me, and I like to surround people who are much smarter than me. So, I used to wonder, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அருண் விஜய் பண்ணுறதுலாம் நம்மளால பண்ண முடியாது. சாம் சிஎஸ் பண்ணுறதை பண்ண முடியாது. கிறிஸ்துகுமாரன் பண்ணுறதை பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு இது எதுவுமே முடியல, பட் நம்ம இது இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். லைக் how amazing this creating something from nothing is, right? இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். I came from a normal middle class Singapore highways engineer to kind of be an entrepreneur. அப்படி பார்த்து creating nothing, creating something big from nothing is really what gives me a high. அதுதான் எனக்கு கிக்கு. அதே மாதிரி சினிமாவில் that's what is happening. Like, how do you create these amazing things which didn't exist? புதுசாக கண்டு how do we create this into a magical experience for people? So from a mantra standpoint, we decided, okay, we want to create world class global quality movies, which are profitable, because end of the day, it's important to make sure that you have an efficient process and ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறது க்ரோ பண்ணுறதுக்கு important. So how do we do that in a whole setup? So அது பண்ண சொல்ல there are 4 things I want to add, or share about this. And I know everybody's excited about the first look, so I'll try to keep it short. ஒன்று நான் ஒரு தமிழ் அமெரிக்கன், லைக் ஒரு வெரி ப்ரவுட் தமிழ் பையன் தான். I know I've spent a lot of time in America also. So if you think about my team, most of the people who work for me are Americans, right? So I've learned a lot. எதுக்கு அமெரிக்கா ஒரு சூப்பர் பவராக இருக்கு? How do they operate? How do they market? How do they bring things to sales? All the different aspects I've learned through my journey. And other parts of Hollywood, Hollywood is the oldest industry for media and entertainment. Like, movies got created there. So I have a place in Hollywood. I'm looking for a lot of different opportunities in Hollywood. Like, when I see that the process நம்ம எப்படி Indian cinema, which has the biggest number of eyeballs in the world, இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா, the best of both worlds கொண்டு வந்தோம்னா, we'll have a very unique opportunity in India to create some amazing movies, some amazing content which the audience would love, right? So the first thing is, எப்படி Hollywood and the Indian cinema, how do we kind of bring the best of both worlds? So இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் அசஸ் பண்ணுவோம், everything is around, does this have a global appeal, right? இது எல்லாருக்குமே இதை பிடிக்குமா, இதுலேருந்து பெஸ்ட் இதை பிடிக்கும். ஸோ ரெண்டாவது processes, automation. இந்த ட்ரிப்பில் I've been meeting a lot of amazing directors, amazing heroes, also my counterpart producers who have a lot of experience in India. So one of the things I wanted to bring is automation and workflow management and in this business. So it is like running a big corporation. So successful பண்ணனும்னா you have to think about எப்படி நீங்க script pick பண்றீங்க. Okay, script pick பண்ணனும்னா how do you kind of put together an amazing crew together, a cast and crew together. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we can apply a lot of science to that.
So other அப்புறம் வந்து like how do you go from like signature of contracts to releasing the movie in the fastest possible manner, in the most efficient manner. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we have systems in place. We've automated a lot of that stuff. Finance, for example, like we are known to pay people on time. இந்த செட்டில் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து how do you automate that? இது வந்து இப்போ இங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பேமெண்ட், அங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. We want to make sure everybody gets paid on time, and properly done. So அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து we have automation we have built in. So இது வந்து when we are doing 5, 10, 15 movies in parallel, it is very important. And the quality வந்து கொஞ்சம் கூட இது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த work flow aspect of this whole thing is very important. So we've invested a lot as a company to build that infrastructure. If you want to build a skyscraper, you need to build up the solid foundation. So we believe in it. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா ஒரு 2 படம் எடுக்கிறது 3 படம் எடுக்கிறதுலாம் வரல. எனக்கு I don't have the time to do it. I want to build one of the biggest companies when it comes to media and entertainment, and that's kind of the investments we are making. So நீங்கள் வந்து எல்லா குவாலிட்டிலையுமே you will see that it will show up in whatever movies we do, whatever things we do. அதுக்கப்புறம் 4வது வந்து ரொம்ப ஒரு it's very close to my heart. One of the things I believe in is giving back. Like இப்போ நான் வந்து ஒரு entrepreneur, I am very blessed. I should thank God for all the things He has given me, and my team here also. இது வந்து how do we give back to the society, which is very important. எல்லாருமே வந்து we talk about creating great movies, profitable movies, glitz, பெரிய company, but like நம்மளை சுத்தி there are a lot of people who are underprivileged, who don't have what we have. So இது வந்து extra automation, that was my fundamental thing. Like earlier Kirapailam and Life அப்படின்ற 2 organizationக்கு வந்து we fully kind of support and manage from orphan kids to kind of abused women, எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ BTG பொறுத்த வரைக்கும் that is one of the things I made a pact with my God, like okay, I'm going to give back from the profits we make, the money we make to so we are looking at different ways எப்படி கொடுக்குறது. Even within the media and entertainment in the industry, film industry சென்னையில் and everybody talks about இந்த ஹீரோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த டைரக்டரோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த ப்ரொடியூசர், பட் லைக் இதில் வந்து நிறைய நலிஞ்சு போன மக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஸோ we are going to look at all that stuff. See, business not too much like okay, winning is not just success, right? One of the things I've learned is நீங்க எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணலாம். This is kind of, if I have to impart some advice, giving is better than receiving. So it gives you so much of joy. So I want us to be a very well-rounded company. So we should make an impact in the society, but not just giving high quality movies, but also helping the people around us and have a very sustainable stuff. So anyway, that's all I wanted to share today, because it's, some amazing people going to share other things. But, thank you so much, press, for being here. I mean, obviously the people rely on, you to kind of present to them what is happening. So it is a very important, role in our society, and I know it's a lot of hard work you do. So I really, really thank you for being here, waiting for us, and all of that stuff. Thank you, my cast and crew, my heroine, director, music director, people who've come here to be with us, and then all the people who are watching online and social media and YouTube and all that stuff. So thank you for encouraging us. I think we're going to do amazing things. I want our products to speak for itself, but I will let the program move on and take it from there. Thank you.